Ilanga, the sun. Langa Township was established after the first wave of the Spanish flu. It is the oldest of such suburbs in Cape Town. Langa is also where several people were killed on 21 March 1960, same day as the Sharpeville massacre, during the anti-pass campaign. It was first Spanish flu. Now South Africa, just like the rest of the world, is affected by COVID-19. Many have lost their lives. Many are scared because it could be anyone next. I pay a visit to Langa Township to get up close and personal with Banzi Tema, the advocate of indigenous music, the son of a music legend, Mama Sylvia Mdunyelwa. Langa Township, it's very close to my heart. And this is where I was born. This is where I was taught everything. By everything, I mean music, I mean education, I mean being a man, being everything. Langa to me, it's like my firstborn baby, if I may put that way. It is very, very close to my heart. And the Ubuntu concept, that's what Langa is. In my father's street, there was a church that was called Salvation Army. Now, everybody in that street could play an instrument. And I was fortunate that I played the bass drum in the church. And I used to preach, and people thought that I was going to be a preacher or a pastor. But then the bug of music hit me. And because I was brought in a jazz family, I was brought in that family. I even turned some jazz music into marimba music. And people couldn't believe it. And they were asking, where did you get this influence? It was a calling all of a sudden. When I get on stage sometimes, it's like I don't see the audience. I just go blank. I just do what I do. And some of my colleagues will say to me, hey, you are a monster. And then I would ask, why? You change on stage. You just change. You become something else. And because I've also studied jazz, so what I do, I turn jazz into, because jazz is from Africa, man. So I turn that jazz I turn back into Africa. If you look now, I'm because I always call myself an advocate of indigenous music. I started in 1980. That was way, way back. And I've been carrying on playing the marimbas, playing chope xylophones, playing percussion and stuff. And, music needs to grow. You can't stick into one thing. I know we've been playing uzuko from the church, the marimbas and stuff, but we've got to change. So what I did, I introduced Western instruments into it. I introduced choral music into marimbas. And now I'm here. I've got my own company. I'm a director in my own company, which is Imbewu Marimba Community Company. That's how far I am now. MASIPHILISANE, with all this epidemic and everything, I know that people are so stressed. So they need therapy, And for me, therapy is music. Therapy is art, People are sitting at home watching the news every time. 240 people, 300 people, 400 people died. So they need some therapy. They need something that they can relate to, something that will heal them. So we came up with this idea, concept with Mr. Thembinkosi from #Productions.
that let's heal the nation. Let's heal the nation through music. MASIPHILISANE. So what we do here, we play music, we playing soul music so that people can be healed. And I'm sure when you watch this, definitely you're going to be healed. Lengoma benigqiba uyicula le yokuqala kuStormy Weather. uStormy Weather ke wabhalwa ngeSixhosa
sister wam sisi wam owayeyimvumi naye. Ndizalelwa ke ekhayeni lomculo obabe kwi-jazz. Ubhuti nosisi nomalume bengabantu be-jazz, ndakhulela kuyo ke loo nto leyo. Ndabamamela ke xa bepractiza ke ndimamela ezi ngoma. Kangangento yoba indichukumisile laa ngoma yokuqala inguStormy Weather, ithi sithandwa sam ke ngesiXhosa. Ndidlule ke kuleyo ndiye kule yesibini, More Today Than Yesterday. More Today Than Yesterday isingoma ye-jazz yaseMerika. Njengoko nina nithi iMerika ye-jazz, mna you have a strong feeling yokuthi iMerika i-jazz iqale apha eAfrika ngokuthathwa abantu bethu bezi-slaves basiwa eMerika, and they took the rhythms with them. And More Today ke ndamfunda naye, ndimfunda phaa endlini, kuyaculwa nje ndiyacula. Ndamthanda ke, ndamfaka ke kwirepertoire yam. Eyokugqibela Isono Sam yingoma yayiculwa ngeecawe ezi, kwaku-ofa ke oomama abasebenza emakhitshini. Kukho istrato apha esine-upright piano, kudlalwa ke into ekuthiwa yitipati. Kwakukho le tipati ke kwindlwana encinci, belapho ke ngezitiloto zabo sikrobe singabantwana abandwebileyo, sikrobe ke kudlalwa le piano. Kukho ke isonka samanzi siphezu kwetafile, kukho ne-roast chicken ephezu kwetafile. Xa egqiba udansa owinileyo uzawuwina ezaa zinto. Kule piano ke idlalwayo kudlalwa ke ngoku lo Sono Sam. Yayingoma ke yalapha ekhaya ke le ngoma ithi Sono Sam. Yiyo ke le nto ndizikhethile. Zinintsi ke ndingathetha kude kube ngomso xa sithetha ngengoma eze-jazz apha kwaLanga, not kwenye indawo. Apha kwaLanga yayindawo ye-jazz, not enye into. Ewe i-jazz yayiculwa right enough. Ewe zazikhona iikwayara ezicula ezazo izinto, ikhona neengoma zecawe ezenziwayo, but i-jazz yayivamise kakhulu. Kangangento yoba wawusithi nobulele ekhaya omncinci, uyawuva apha kukho ipali elapha ekoneni, uva oobhuti balapha becula phaa i-acapella, uyimamele ufunde nto phaa kubo. Ekhaya ke kwakuriheselwa eback ngoobhuti bam, nee-musicians ezininzi zazithanda uya phaa endlini. Ndimamele ke nam bandiculise ke izingoma zo-Ella Fitzgerald because sasibamamela kakhulu. Ndicule ke mna ke sami isingesi esibolileyo ngoba kaloku ndandingasazi isingesi, ndandimncinci, ooMac the Knife aba. Isuka apho ke i-jazz isenziwa ngabantu abaninzi apha. Andiqondi uba sikhona istrato salapha kwaLanga sasingenayo i-artist edlala i-jazz or ecula i-jazz. And i-jazz indlela eyayithandwa ngayo, babesithi ababhuti noba bayotsheka amantombazana abo afleyite, uyawuva le fleyite ithi Ocean's 11. Ingoma ke yoSammy Davis leyo. Uyawuva ngaloo ngoma kuyotsheka usisibani ngoku. I-jazz ke apha ekhaya. So bonke ke abantu ke babesenza ke loo jazz, isaziwa nangumntu wonke. Ndikhule ke mna ke ndiyazi, ndingazazi bangenye imini ndawuze ndibe kule ndawo ndikuyo uba yimvumi. Ndaenda pha ke ndiyimvumi, bendishiyeke nelo lifa lengoma ezininzi, ezinye endisezawuzenza nazo. Mna igama lam nguNcediwe lasekhaya, ibe nguSylvia ke Mdunyelwa Kobus ke ngoku. Ndizalelwe apha kwaLanga apha ekoneni. Ndizalwa kumzi wenkonzo, ii-Christians zazi-Anglicans. Kwakuculwa mihla le ke phaa ekhaya, kukho iculo, namaculo asetshetshi ke ayine-notes, unikwe lakho nelakho nelakho nje buyifemeli apha endlini, uyawucula ubulilo uzawubhaqwa ke. Sicule, uyawuthi uphuma ke ngoku uyowuchitha laa manzi ubuhlamba ngawo izitya, ufika apha eyadini kuthe xhonkqosholo kumanyelwe ingoma ephuma phaa, ii-harmonies eziphuma phaya. Yi-jazz ke leyo, yingoma ke leyo. nguNcediwe kaMdunyelwa ke lowo, omamele wamamela wahamba uNcediwe kaMdunyelwa. Wemka engazazi into yoba uyawuphelela phi, ndowudibana nabelungu etawuni, ndaqala nabo ukucula le nto. OoMartin Barrow abane-jazz workshop ngaphaya,
Morris Goronski, Jan Hoch, ndandicula nabelungu. Seyevame kakhulu nje uSylvia, it's because babengakwazi ukuthi incediwe. Waqheleka ke uSylvia. Kwakukho indawo ekuthiwa iPeople Space Theatre jazz every Sundays. So ndaqala kucula ke noMetin apho ijazz. Sahamba ke sadibana ke noVictor Ntoni, bonke umuntu wayecula apha ejazz. Umuntu ke wayecula apha nomuntu othandayo umculo wawuhamba kuyo yonke lemizi inemiculo. Sihamba siyoqhina nakulo Brenda ngapha ya. Sicula. Isenza ke lento siyenzayo yejazz. Every ke Sundays nalapha ke kwalanga kwakusenzwa ke into ekuthiwa ijazz afternoon spend. Simane yokroba ke khona. Kuncediwe ke lowo. Wakhula kuncediwe. Efunda nasesikolweni ecula ingenisa namakhwenkwe kwi-alto nakwitena. Yiyo lento ndibhesa kangaka. Ndithi xa ndicula phaa i-first part athi uprincipal wam hayi khawungenise nalamakhwenkwe mana kayiva le ngoma. Ndingenise ke loo makhwenkwe esikolweni. Wahamba ke uncediwe ekuhambeni kwakhe. Wasebenza nasematawuni nje ngaphandle komculo. Wathi sasebenza kwi-futon shop kwafika umlungu ehamba noDuke kaNgcukana kusithiwa kuzawubakho icabaret ekhoyo eLong Street. Mandiyokwenza khona, ndawukwenza icabaret. Ndayeka ke ngoku kulo msebenzi ndaba icabaret star. Emveni koko ndafumana ichance yoba ndibheke eMerica ngokuthiwa mandiyo-interviewa ke kwi-Educational Opportunities Council apha etown. Ndayotsho ke apho ndayifumana ke le opportunity yobheka eMerica. Ndayotsho ke eLos Angeles. Apho ke wawusiya for uyokujonga uba benza kanjani nabona. Uzoyidibanisa nento eniyenzayo, then you plow it back. Yile nto ndiyenzayo ke nangoku uba ndiyayiplowa back ebantwaneni bethu apha ekhaya. Ndabuya apho zange ke kumexesha ndainvayithwa eGermany. Ndiye kathathu eGermany. Each and every place bendisiya kuyo bekuthiwa kawuphinde ubuye. Ndemka ndokwenza iNorth Jazz Festival. Ndayoyenza kabini eSouth Africa. Ndihamba nooMankunku aba ingwenya zam noEzra noDuke. Sabuya apho kwi-Jazz Festival ndainvayithwa eTokyo. Ndaphinde ndaye eTokyo kuzo zindawo ezindawo. Ndandithatha ke kwakukho imarimba ezazidlalwa apha endlini kunyanam. Nabo ke ngoku bafumana ke itshansi yoba mababheke eCanada. Wacaba kwabantwana abancinci phesheya abanawuhamba kungekho mama. Si-invayithwa nguThembinkosi. Semka ke sotsho apha eCanada sokusebenza nabo. Sabuya. Azange kubekho dull moment after that. Okokoko ke kuqhubekeka, kusaqhubekeka nangoku. Mna kumsebenzi wami kukuphilisa inhliziyo zabantu ngomculo. Ewe zininzi into ezenzeka eSouth Africa zakudala zisenzeka eMzantsi, aziqali namhlanje. And zingaqali namhlanje njena zifika ngoku sekusiliwa ngoku sekunzima kakhulu. Lithi ke ngokwelam masihlaleni ethembeni. Akho nto igqitha umthandazo ke sakhuliswa sifundiswa uba akho nto idlula umthandazo kuyo yonke into eyenzekayo. Mna ke ukulwa ayonto yam. Ukulwa ndilwa ngomlomo nokuthetha. Mna I believe into yobana noba wenza ntoni na itoyitoyi yakho mayibe kuhlala phantsi naba bantu uqondayo uba benza into eningayithandiyo. Niyowuthethathethana nivane ukwenzela uba sibambane. Kunjalo nje ke apha ke eMzantsi kufuneke sibambene nakanjani na. Nakwezinye indawo babambene abantu ingathi ngesike sibambane. Yiyo ke le nto ndithi yonke le nto iyawulungiswa ngumthandazo.
fell in love with you. And if all my dreams come true, I'll be spending time with you. Every day is a new day in love with you. With each day comes a new way of loving you. Every time I kiss your lips, my mind starts to wonder that if all my dreams come true, I'll be spending time with you. Oh, I love you more today than yesterday, no, 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 but not as much as tomorrow. I love you more today than yesterday, but only not as much as tomorrow. Tomorrow's date means springtime, just to get away. Chibi, we don't need you now, be on your way. I thank the Lord for love like ours that goes ever stronger, and I only will be true. I know you feel the same way too. Oh, I love you more today than yesterday, no, no, but not as much as tomorrow. I love you more today than yesterday, but only not as much as tomorrow. Every day is a new day. Every time I love you, every way's a new way, and every time I love you, every day's a new day, and every day's a new day. Every time I love you. Shoo-doo-be doo-dee-doo-dee-doo-be yo. Shoo-doo-dee-doo-dee-bop-dee-go. Sha-da-dee, sha-da-dee, sha-da-da-da. Sha-da-dee, sha-da-dee, sha-da-dee. So biggie, so giggy, so dig dig diddy, so diddy, so big big diddy, so diddy, so dig dig diddy, so diddy, so dig dig shabadada, so baba so we, shupi plado bado bazongo, so baba so we, shupi bado bado badong do. So baba so we, shupi bado bado badong do. So baba so we, shupi bado bado badwayo. Bathulanga idolophu. Eyidolophu nje ulanga. Kungenxa yento ba yilokishi yokuqala ukusekwa apha eKapa. Yasekwa nge-20s, 1920s to early 30s. Ngokususwa kwabantu ngendlovu, ngenkani, besuswa kwaNdabeni, indawo babehlala kuyo ngapha kwasePinelands. Abelungu ke babona into yokuba hayi mabababhekelise edolophini, kwakhiwa le lokishi ekuthiwa nguLanga. Imbali ke zithi imvelaphi yeli gama likaLanga yinkosi yamaHlubi ayisuka ngapha ya KwaZulu Natal.
kwakuthiwa inkosi ilanga libalele. Owayebanjwe wavalelwa phaya esiqithini eRobben Island, isiqithi sikaMakana. Wathi ke esawukhululwa apho wazokumiselwa, kwakho indlu apha ngase power station, kwathiwa ke kukwalanga apho, indlu kalanga libalele. So le lokishi ke yathiywa ngaloo nkosi yangulanga libalele. Le lokishi ke yayilokishi ebongeneyo, ngoba kwakukho ihostel zabantu abasuka koma Eastern Cape kakhulu ababezosebenza apha. Kwakuthiwa ngamagoduka ke ngelo xesha, immigrant laborers. So ukufika kwabantu abasuka kwaNdabeni bafikela phezu kwabantu ekuthiwa zii-migrant laborers. Le ndawo yayisekelwe iifemeli eziyi-5,000 qha kuphela usekwa kwayo. So ungayiqonda kubuncinci bayo. So abantu besazana bengathi bazalana bonke. I-art idlale indima enkulu kakhulu.
believe that music has the power to heal. I mean, if you look at where we come from as a country during the apartheid times, I mean, if you listen to the songs, Zo Lucky Dube, O Mamombere Makeba, O Brenda Fassie, these were the songs as us sneaky hope, bangaban, like one day we will be where we are today. I mean, like so like where you're like we sing, we understand that to console the families and stuff. I mean, even when you listen to music, I mean, listen to a violin, listen to a flute and stuff. When a violin is each one, there's just something so I do believe that umculo has the power to heal. MASIPHILISANE, I hear, like the first thing that comes into my mind is community. That's plural. So MASIPHILISANE for me, the sense of community comes into my mind when I hear the word MASIPHILISANE. Yeah. COVID, it has affected me both negatively and positively. So I will start with the negative impact of the COVID. So during a COVID, I went through a state of depression because I'm the woman that likes to be out there. I'm an action-driven leader and stuff. So when we were asked to sit at home and do nothing, for me, it drove me crazy. That's number one. Like, depression. I went through in a state of depression, and also seeing people losing jobs, you know, and imisebenzi that abantu will not get. Like imisebenzi, abantu some of these jobs they've lost these jobs permanently. They won't get these jobs back because of where we are and stuff and where we are going. So negatively, it affected me that way. Number one, depression, and also seeing abantu suffering, and also the thought of abantu are still going to suffer because that was the cause. That was the cause. We're still going to experience the effect. So that's how it affected me negatively. So positively, it gave me time to really look at my goals and look at my purpose. Exactly what is it that I'm called for? So I got an opportunity to really have a conversation with Thembinkosi Matika and ndizibuza banga bamntana ndini wakwaMatika. So I got to answer those questions, and also I got to strategize, and I also got to make that decision. You understand? So I left my previous job because I realized that I was part and pet. So positively, understand. So that was the positive impact of the COVID for me. So today, the unemployed and unemployable, and I'm doing exactly lendo bekumele all along, and thanks to COVID. I think the event for me is I think that so two events if I'm able to share both events. Number one, when abantu pakwalanga, when the community broke into Kwalanga liquor store. I think for me, Liana, it messed my mind, because you've got a shop, a grocery store, you've got a liquor store. Abantu, I'm not saying like abantu should have broke in the shop right and stole grocery, but for me it was mind blowing that abantu we whereby cookie soup kitchen, people are hungry and stuff. But iyonando abantu abaye focus kuyo was the liquor store. So for me, as a community activist, as a community developer, iye yanibonisa the pain esikuyo singabantu abamnyama. We understand, we don't drink to have fun. We don't drink to have fun. We drink to ipanado utywala. So for me, that's what I got to realize during COVID. We are wounded as people and stuff, and as long as that are happening in our community, the manifestation wounds and stuff. So I got to realize that as people we need healing. We need healing. So I think let me share that. That's a story for me. It's a COVID like in Sahlelina. So when I hear the phrase Unyana Kabani, I think legacy. Because Unyana Kabani, this is the question that we ask as Amaxhosa or Amazulu. Unyana Kabani, when you're doing something positive or when you're doing something negative, people want to understand so for me, when I hear the word I think legacy and stuff, because like Thembinkosi Matika, I don't only represent Thembinkosi, I represent Matika. We understand. So whatever I'm doing,
Like abantu babuza umntana waphi lo unyana kabani, so the phrase for me uba unyana kabani, for me I think like us, the message nayo to South Africans is that pain doesn't last forever. I mean, if uchile ngokapha uzayifila ngokwipain, you will feel pain ngoku, but pain doesn't last forever. We understand that, and also pain producer I mean, if it wasn't for pressure, if it wasn't for a heat, we wouldn't have a diamond. A diamond has to go through a pressure, has to go through a heat for it to be this precious stone that everyone wants. So what I'm saying to South Africans is that, guys, what we are currently going through, a process, number one, engazo last forever. Yes, and stuff, but it's not going to last forever. And also, after this, we'll come out strong. What is happening, it's not happening to us, it's happening for us. So that's my message to my fellow South Africans. The pain and the abuse that we inflict ebantwaneni, it's going to have a devastating impact in the future, because abantwana by future of a country and stuff. These are going to be our doctors, these are going to be our leaders and stuff. And then the pain that we are inflicting, we are creating leaders that would be wounded and stuff. Because I mean, looking at leadership currently, yes, South Africa and also globally, people are wounded, and then that shows up with decisions that people take and stuff. So in message now to South Africans, let's raise our level of consciousness and understand that we are dealing with the future. When you look at Mnana, you're talking future basically. And also let's heal, because the way we treat abantu indlela esifila ngayo apha ngaphakathi and stuff. So for me, message ikuthi singabantu, let's raise our consciousness and understand that the future yethu lena, and also understand that indlela esiphatha ngabantu indlela esifila ngayo. So we need to heal. Masiphileni, siphilisaneni.
thina ke singabantu nje abasuka kulacala lase Transkei thina ke kuqala bakanti amaxesha amaninzi xa sicinga ubheka kwalacala siyolungisa izinto imicimbi yethu kwalacala xa ingenzeki kwalonto noko sibana indlela odandatheka singabantu. Sandile Mbomvu ugaba umngqosini thithi buthiko losundo kulalasha untemekana okhaya lokucendana kulalo kusahwanzini kwamthini ndingumngqosini ndihlala apha ke especial apha kwalanga ndizalwa intombi yakwaChezi uJalamba uTenze Mkhabela ozalwa yena ngumamdolo uZulu uvumba lempongo liyanuka utata ke onzala yena uzalwa nguMakheza uMpafane
umchumano noZulu. Ndilapha ke eKapa ngoba ndandifike apha ndizoxela ngelinyama xa nje kungasasebenzi kakuhle kodwa ke ndisahleli ndilapha. Ndimane ke ndipha ekhaya ke ndibheka ngasekhaya. Xa ixesha livuma nemicimbi ivuma intana kakuhambeki ngokuba ke kuvale neCovid indlela zivaliwe ile nto ikhoyo. Eyona nto kakhulu kaloku ile ndlela kufuneka uzame ukutshintsha indlela yokwenza izinto nendlela yokuhlala. Uyabona le nto kuthiwe uhleli nje ufuneka nakangaphi nangemini ufuneka uhlambe izandla kubekho izinto zeba kufuneka ube nesanitizer. Uhleli nje uphuma endlini ufuneka ube nemask le esisicheme. Ungumuntu nje asizonto siziqheleleyo ezo zinto zinjalo. Ngokwazi kwam nokuba umuntu ukholelwa kuxhela ibhokhwe ebuhlanti ihlatywe ngomkhonto nokokuba ukholwa kuphatha iBhayibhile endlini yecawe iyonke loo nto inkolo. Nezinye ke endingazaziyo ndazezo zimbini. Ukuba izawusinceda isikhulule ingakumbi ke kulo bhubhane nesijongene naye. Umuntu makayenze loo nto izawukhulula abantu. Ingaba kanti kulungile. Ndicinga into yokuba apha embalini ayingobhubhane okokuqala oluba khona. Into enayo ke ukufaka umuntu ke nyhani ayonto ilula yamkeleke msinyane loo nto leyo. Ingakumbi ke kweli xesha likhoyo ngoba abanye abantu ngoku kukho into yoba abanye bagxeka abanye uba le nto siyiphathelwe ngubani nomnye agxeka omnye uba ubungenzanga into ethile ngengakhange abhubhe ubani. Kodwa kona ukufuka ngolu hlobo ayingobhubhane okokuqala lo mhlawumbi ayingokugqibela. Into enayo ke lona siyaqala ufikelwa ngoba lo thina singabantu abaphila kule inkulungwane sikuyo. Abo bantu bafana namajoni. Abo bantu benza lo msebenzi njengoba babiza wanothi zii-frontline workers. Bafana namajoni ngoba baya phaya konke amajoni esiye emfazweni beyazi ba ukufa baphefumula kona banyathela phezu kwabo babamba ngesandla. Basebenze kakhulu abo bantu kunjalo nje baseza kusebenza ngoba ke bakhona abantu ababasindisileyo nangoku bameleze babulelwe kakhulu abo bantu abo. Isono sam sinyejwi isono sam sinyejwi isono sam sinyejwi sisono semali isono sam sinyejwi isono sam sinyejwi isono sam sinyejwi sisono semali. Zuio, zombaba do bio, skio, zombaba do we, zobaba zogado deparo, shudung bayo, azumbeyo, shudundaro, azumbeyo, azumbaro, zibiwi, zigzag, zigzag, zigzags, I take it. Sam, signegui, isono sam, signegui, isono sam, signegui, si sono se male. Sono sam, signegui, sono sam, signegui, sono sam, signegui, si sono se male. Sono se male, sono se male.
time, choir. All the children have a right to know not to be neglected and not to be frustrated throughout the world. Come, let's save the children, save them, save the world, save the world. We've got to save the world, just save the children's world. Sing one more time, come, let's go. Save the world, save the world. Oh, got to save them. Yeah. All the children have a right to know not to be neglected and not to be frustrated throughout the world. Come, sing with me, choir. All the children have a right to know not to be neglected and not to be frustrated throughout the world. Come, save the children, save them, yeah. Save the world, save the world, save the world. Got to save the children, save the world, save we got to save them children. I would like to thank my partner, Tammy, aka Mbongo, from Hash Productions, and also thanking the Department of Sports and Arts and Culture, and also thanking my team for being behind me, and all of those guys who really put a hand into the concept. Thank you very much.